Hi everyone, welcome to my channel and the Behind the Phonetics video series. This is a continuation video and today we are going to discuss a major issue with English pronunciation that could prevent you from speaking like a native. So, shall we begin the lesson? We have identified 7 major pronunciation issues that could trouble the native Tamil speakers. So today we're going to discuss about the second problem, which is pronounce buzzing sounds. Can you read this word? First you read and then I'll say the perfect pronunciation of this word. Yes. Measure. Measure. நிறைய பேர் இந்த வேர்டை எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டால் இதில் இருக்கக்கூடிய எஸ் லெட்டரை சவுண்ட் அல்லது ஷ் சவுண்ட் மெஷர் அல்லது சவுண்ட் மெஷர் இந்த மாதிரியாக ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவாங்க விச் இஸ் ராங். இந்த மாதிரி நீங்கள் ரீட் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் உங்களோட இங்கிலீஷ் ஒரு நேட்டிவ் ஸ்பீக்கரோட இங்கிலீஷ் மாதிரி தோற்றம் அளிக்காது. So you should pronounce the S letter here as Y. Y. Measure. Measure. So இந்த இடத்துல ஷ் சவுண்டினை கொஞ்சம் சைலண்ட் பண்ணி பேசுவது போன்ற ஒரு சவுண்ட் கொடுக்கணும். Y. Y. Not sh. It should be Y. Measure. So, while you are pronouncing this word, you could keep your finger on your throat and check whether there is a vibration. உங்களோட ஃபிங்கரை த்ரோட்டில் வச்சு பார்க்கும்போது ஒரு வைப்ரேஷன் விளங்கும். Measure. Measure. So, shall we try some other words? Treasure. Treasure. Pleasure. Pleasure. Usual. Usual. Vision. Vision. Casual. Casual. Unusual. Unusual. Television. Television. Now try on yourself. I'll say following you. Measure. Pleasure. Usual. Vision. Casual. Unusual. Television. Now try to say these words on yourself. Television. Vision. Decision. Measure. Treasure. Casual. I hope that you could identify the perfect pronunciation of this S letter. So keep practicing and wait for the next video. Before that, you should subscribe my channel and click on the bell icon to get more videos on phonetics lesson. Let's meet in the next session. Until that, take care.